So, yeah. Hi, friends. My name is Sidhartha and I'm an alcoholic. And it's entirely by God's grace and this program that I'm sober today. My date of sobriety is 7th August 2011. And I'm currently in Noida, even though originally I'm from Assam, Guwahati. And as I understand, most of few people are in Hyderabad and some of you are also in Bangalore and maybe other places. Like these are two places where I did a lot of my drinking. So, even though I'm not from there, not there at the moment, I mean, I have a lot of memories from both these places. So, yes, Nate, you can just let me know whenever you want me to stop and, kind of Okay, translate. let me So I'll go translate. slow. Yeah. ఓకే, షూర్. వీరు వారిని Yeah. పరిచయం చేసుకుంటూ, వారి పేరు సిద్ధార్థ్ అండి. వారు కేవలం ఈ ఫెలోషిప్, ప్రోగ్రామ్, ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ వల్ల, మిత్రుల సపోర్ట్ వల్ల సోబర్గా ఉన్నాను ఈ రోజుకని చెప్పుకుంటూ, వారి సోబ్రైటీ డేట్ వచ్చేసి ఆగస్ట్ 7, 2011 అండి. వీరు ఇప్పుడు నోయిడాలో ఉన్నారు. వీరు అస్సాంకి చెందినవారు. వీరు మనను పాయింట్అవుట్ చేస్తూ మీరు హైదరాబాద్లో ఉండొచ్చు, బెంగళూరులో ఉండొచ్చు, లేకపోతే వివిధ ఏరియాస్లో ఉండొచ్చు. నేను హైదరాబాద్లో, బెంగళూరులో నా తావుడు బాగానే జరిగిందని చెప్పేసి ముగించాను. ఎస్ సిద్ధార్థ్, Okay. ఓవర్ టు యూ. Thanks, Nate. Yeah, sure. So, I'll just like come to the point, the topic that I mentioned, what happens to me when I walk the steps. And I'll just like try to touch a few points why I chose this topic and basically what has been my experience, strength, and hope regarding this. Just to give all of you a bit of my background, in reference to my drinking and I was also into drugs. Uh, I drank. I started drinking at the age of 18, and I continued to drink till the age of 29 for about 11 years. Uh, I got introduced to Alcoholics Anonymous in 2006 in Calcutta while I was working there. So, in my case, it was right from day one of my drinking and drugging that it was heavy duty. I mean, I could never do it in control. So I'll not drag too much of my drinking story and days, but I'll just keep it to one simple point that once I start, I could not stop. And when I would get into trouble, I tried to stop on my own, I mean, quit on my own. And that was not happening either. I mean, I could quit for a few days, few weeks, few months at best, and I'll go back to it again. So this was my drinking, just like any other alcoholic's drinking. Just keeping it simple. I mean, I could not, right? I could not, and I tried stuff. I took help of my well wishers. Uh, I went to the gym. I tried being in a relationship, all the usual stuff that people say might, help. So, all that was there. I had a good job, which eventually I had to give up because of my drinking. And towards the end of it, I've seen some really bad rock bottom. Uh, I mean, horrible rock bottoms, like and my downfall was abrupt. So, Sneha, you want to translate or? షూర్ సిద్ధార్థ్. వీరు ఎంచుకున్న టాపిక్ ఏంటంటే అండి, నేను స్టెప్స్ వర్క్ సోపానాలు పని చేసినప్పుడు ఏమి జరిగింది అని చెప్పేసి ఎంచుకున్నారు. వీరు తాగడం స్టార్ట్ చేయడం 18వ ఏట స్టార్ట్ అయిందండి. 29వ ఏట వరకు వయసు వరకు వీరి తాగుడు కొనసాగింది. దాదాపు సుమారుగా 11 సంవత్సరాలని చెప్తున్నారు. వీరికి 2006లోనే పరిచయం అయిందంట. అది కలకత్తాలో పరిచయం అయిందంట. వీరు అప్పుడు అక్కడ జాబ్ చేస్తూ ఉన్నారంట.
అండ్ జస్ట్ లైక్ అందరిలాగానే నేను కూడా తాగేవాడిని. నేను స్టార్ట్ చేసిన డే నుంచే నేను చాలా హెవీ డ్యూటీగా తాగేదని కూడా చెప్తున్నారు. అండ్ ఎప్పుడైనా ఏదన్నా సమస్యలు వచ్చినప్పుడు నేను ఆపడానికి నా సొంత శక్తితోటి ఆపడానికి ట్రై చేశాను. కానీ అది కొన్ని వారాలు లేకపోతే కొన్ని నెలలలో మళ్ళీ నేను తాగుడికి వెళ్ళిపోయేది. నేను తాగుడు ఆపేయడానికి జిమ్ చేయడం కావచ్చు, రిలేషన్షిప్స్ లో ఉండడం కావచ్చు ట్రై చేశాను. నాకు మంచి ఉద్యోగం ఉండేదండి. కానీ ఎవెన్చువల్ గా నేను ఆ జాబ్ను కూడా కోల్పోవాల్సి వచ్చింది. నేను చాలా దారుణమైన రాక్ బాటమ్స్ ని కూడా ఫేస్ చేశాను అని చెప్తున్నారు. ఓవర్ టు యూ సిద్ధార్థ్. Thanks, Nick. So keeping it simple, I mean, none of these things could keep me sober, keep me from drinking, keep me from taking drugs. I went to AA meetings. Now, this is the interesting part. For 5 years, from 2006 till 2011, 2000 till 2008 mid, I was in Calcutta. 8 is when I got transferred to Hyderabad. 8 till 9, I was in Hyderabad. So I've attended meetings in Calcutta. I've attended AA meetings in Hyderabad. And then in 2009, something horribly went wrong in my life because of my drinking. Had to give up my job, go back to my hometown. My drinking got worse. I got into a rehab. I went to AA meetings in Guwahati. I came out from the rehab, but my drinking continued. I could not stop. So 5 years of attending AA meetings could not help me to stop drinking, keeping it simple, not trying to put down AA meetings, and I had the best of intention not to drink, but after a few days, few months, whatever, I would relapse. I kept on relapsing till 2011. Sneh. మీరు ముందు చెప్పినట్టు ప్రయత్నాలు ఏవి నాకు పనిచేయలేదండి. అంటే జిమ్ పోవడం కావచ్చు, రిలేషన్షిప్స్ లో ఉండడం కావచ్చు, ఇలాంటివి ఏవి పనిచేయలేదు. నాకు 2006లోనే కలకత్తాలో పరిచయం అయింది. నేను 2006 నుంచి 2011 వరకు 5 సంవత్సరాలు నేను మీటింగ్స్ అటెండ్ చేశాను. 2006 నుంచి 2008 వరకు వీరు కలకత్తాలో ఉన్నారంట జాబ్ పరంగా. అప్పుడు అక్కడ కలకత్తాలో మీటింగ్స్ అటెండ్ చేశానని చెప్పారు. 2008లో వీరికి హైదరాబాద్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. 8 నుంచి 9 వరకు హైదరాబాద్లో మీటింగ్స్ అటెండ్ చేశారు. 2009లో వీరికి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వేరే ఏరియాకి వెళ్ళారు. అక్కడ వీరు కొన్ని సమస్యల వల్ల వీరు తాగుడు వల్ల జాబ్ ని కూడా వదిలేయాల్సి వచ్చింది. అండ్ వీరు వారి స్వస్థలానికి రిటర్న్ అయ్యారు. అండ్ వీరు తాగుడు ఎక్కువ అవడం వల్ల వీరిని గౌహతిలో రిహాబ్ లో చేర్చడం జరిగింది. అండ్ వీరు మీటింగ్స్ కొనసాగింది. వీరికి 5 సంవత్సరాలు మీటింగ్స్ లో పోతూనే ఉన్నారు. కానీ అదేం హెల్ప్ చేయలేదు అని చెప్తున్నారు. ఓవర్ టు యూ సిద్ధ్. Thanks. So by 2011 mid, I was in an absolute, void. I was staying with my parents, but then, that's it. Like, I mean, I had no other thing in my life. I had no money, I had no job, I had no friends, and I was relapsing. That's when, someone from the US, a Tamil gentleman, contacted me. And those days there were no WhatsApp calls or no, I think smartphones were not there. I mean, at least where I was. So I was subscribed to an Alcoholics Anonymous group, and there were these Google groups. So someone reached out to me through some internet connection, like internet, connect, I mean, like whatever, network. And this guy offered to help me, and he said, like, he can get me sober. So initially I was skeptical. I thought, like, nobody has been able to help me in India, right? So what good can this gentleman do from the US? So that was there. He wrote to me, and then one fine day he called me. And, like I said, there was no Zoom, there was no WhatsApp. It was a regular ISD call from the US. And he spoke to me for a good, I think, an hour, 15 minutes. And he very humbly told me to do a few things. So, because I was in a void, I thought, I mean, what is this guy gaining out of telling me to do all these things? And he's spending his own money to make that call to me. And it was an expensive call. So, for once, I thought, like, by nature, I'm a dishonest person.
I mean, I would not do anything that anybody asks me to do, something that might be good for me. But because by that time I was a defeated man, uh, alcohol was my master. So, and I had tried everything. I had tried rehabs, I had tried AA meetings. Nothing was working for me. So I thought, let me listen to this guy. I mean, what's there to lose, right? Even though I was highly skeptical. Yeah, Snail. 2011 వచ్చేసరికండి నేను మా తల్లిదండ్రులతోటి నివసిస్తున్నాను మా స్వస్థలంలో. అప్పటికి నాకు డబ్బు లేదు, జాబ్ పోయింది, నాకు ఫ్రెండ్స్ కూడా లేరు. నేను ఫ్రీక్వెంట్గా రిలాక్స్ అవుతూ ఉన్నాను. ఈ సమయంలో నేను అప్పటికి రిహాబ్స్ ట్రై చేశాను అండ్ ఏఎం మీటింగ్స్ కూడా 5 సంవత్సరాలు ట్రై చేశాను. ఒక రోజు నాకు యుఎస్ఏ నుంచి ఒక తమిళ్ వ్యక్తి కాల్ చేశారండి. అప్పటికి మనకి ఇప్పుడు ఉన్నట్టు వాట్సాప్ లేదు, స్మార్ట్ ఫోన్స్ లేదు, వీడియో కాల్స్ లేవు. జస్ట్ అప్పుడు గూగుల్ గ్రూప్స్ ఉండేవి. అందులో నేను యాక్టివ్ ఉండేవాడిని. అప్పుడు ఒక రోజు అతను కాల్ చేశాడు. కాల్ చేసి గంట 15 నిమిషాల వరకు అతను నాతోటి మాట్లాడాడండి. నాకు డౌట్గానే ఉంది అన్నట్టు, ఈ వ్యక్తి ఎవరో తెలియరు అని చెప్పేసి. అతను ఒక మాట అన్నాడు, నేను నీకు సోబర్గా ఉండడంలో హెల్ప్ చేయగలుగుతాను అని చెప్పేసి. ఇతనికి డౌటే అనిపించింది అప్పటికి కూడా, ఎందుకంటే అప్పటికి చేసిన ప్రయత్నాలతోటి ఇంకా రిలాప్స్ అవుతూనే ఉన్నారు. సో వారు వీరిని కొన్ని పనులు చేయమని చెప్పారు. ఇతను వారి గురించి వీరు చెప్పుకుంటూ, నేను చాలా, అంటే నాకు నిజాయితీ లేదండి, నేను వేరే వాళ్ళు చెప్పిన మాటను అసలుకే వినను, వారు చెప్పిన పనులను చేయడానికి ఇష్టపడే వ్యక్తిని కాదు. ఈ డౌట్గానే నేను ఆ, అతను సరే, ఇంకా ఆల్కహాల్ తోటి నేను పరాజయం పొందాను, ఇంకా ఇతని మాట వింటే పోయేదేముంది, ఒకసారి ట్రై చేసి చూద్దామని ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నాం. ఓవర్ టు యూ. Thanks, Snail. So, what did this guy based in Atlanta? I'll take his name. This is an AA meeting. He was my first sponsor. He is still my, I mean, I'm in touch with him. His name is Narendran. So what did Narendran ask me to do? He asked me to work the steps. I told him that, I've been going to these meetings. I've stayed in a rehab. Nothing has helped me. So, I mean, tell me something that works. I'm a very straightforward person. I mean, when something is not working for you, you understand it's not working for you. So he told me in a very humble way that, Siddharth, do this and this and this. So basically, what did he tell me? He said, walk the steps. Now, keeping it simple, I'll just point to two things in the steps itself. If I read the 12 steps carefully, there are basically three places where it tells me in these steps what happens to me. And then I'll explain it in the context of what happened to me. In step number 2, it says a power greater than ourselves could restore us to sanity. So I'm getting restored to sanity. In step number 12, it says having had a spiritual awakening. So when I do this, I have a spiritual awakening. And in step 11, it says sought through prayer and meditation to improve our conscious contact with God. So it is not saying directly, but it's saying indirectly. So if I am improving on something, that means that before step 11, I'm also developing a conscious contact with God. This is indirect. The other two are direct. So keeping it simple, there are three things which these steps tell what happens to me when I work them. It doesn't tell me that I stop drinking, I stop taking drugs, or blah, blah, blah. It tells me three things. And when this guy asked me, right, to do what he was asking me to do, essentially walk the steps with the help of some tips and, like his personal guidance, even though our communication was limited because, like I said, there was no WhatsApp calls and, whatever, Zoom calls. There was nothing like this. So he would call me once in a week, ISD, and rest I would depend on the tapes. I did what he asked me to do, and I experienced these three things. I had an awakening, something changed inside my head.
And as a result of that, I experienced sanity for the first time in my life. I mean, I didn't know. I mean, I could see that much before I started drinking. I started drinking at the age of 18, but much before, like, I mean, in Hindi, there's this term they say, right? Even though that's not my mother tongue, I speak Hindi well. कि जब से होश संभाला है, like, from the time I came to my senses, I never knew what the fuck is sanity. I'm sorry to use that word, but I had no idea what is sanity. Always irritable, always restless, always discontented, full of shame, fear, guilt, remorse, jealousy, anger, hatred. This is my personality. I started drinking at the age of 18, but when this program forced me to look back, right, when I did my inventory, I could see that I've been that way since the time I remember. I mean, I can recall, I can remember. So all that changed when I walked the steps and I had that awakening. As a result of that awakening, I was restored to sanity and I started feeling a conscious contact with the God of my understanding. So these are the three things that I experienced when I walked the steps. Yes, Neil. మీరు యుఎస్ఏ నుంచి కాల్ చేసిన వ్యక్తి పేరు చెప్తున్నారండి. వారు అట్లాంటాలో ఉంటారు. వారి పేరు నరేందర్. అండ్ వారు వీరికి చేయమని చెప్పిన ఒకే పని ఏంటంటే మీరు స్టెప్స్ని చేయండి అని చెప్పారు. వీరు ఆ టైంలో నేను రిహాబ్కి వెళ్ళాను, ఏ మీటింగ్స్కి వెళ్ళాను, ఏది పని చేయట్లేదు అని చెప్పారు. సో వీరికి వారు ఇచ్చిన సలహా ఏంటంటే మీరు స్టెప్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేయండి అని చెప్పారు. వీరు మన 12 సాంప్రదాయాలలో 3 సాంప్ర 12 సోపానాలలో తీసుకొని 3 సోపానాలని పాయింట్అవుట్ చేశారండి. ఆ స్టెప్స్ గురించి చెప్పారు. నేను రెండో సోపానం చెప్తూ మాకన్నా ఉన్నతమైన శక్తి ఒకటి మమ్మల్ని తిరిగి ఆరోగ్యవంతుల్ని చేయగలదు అని నమ్మకం ఏర్పరచుకున్నాము. ఇంకొకటి 11 చెప్పారండి. నేను అర్థం చేసుకున్న దేవునితో మా ఆత్మగత సాన్నిధ్యాన్ని ప్రార్థనా ధ్యానం ద్వారా మెరుగుపరచుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తూ మా గురించి ఆయన ఇచ్చను మాత్రం తెలుసుకొని జ్ఞానము మరియు దాన్ని కొనసాగించడానికి శక్తినివ్వమని ప్రార్థించాము. అండ్ 12 చెప్పారు. ఈ సోపానాల ఫలితంగా ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం పొందాము అని చెప్పేసి. నేను స్టెప్స్ చేసినప్పుడు నేను మళ్ళీ తాగను అని చెప్పి స్టెప్స్ చెప్పమండి. కాకపోతే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నాకు శానిటీ వస్తుంది అండ్ నాకు ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం వస్తుంది. అండ్ ప్రార్థన మరియు ధ్యానాల ద్వారా నాకు ఇండైరెక్ట్ గా అయినా నా ఉన్నతమైన శక్తితోటి నాకు కాంటాక్ట్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ రెండో సోపానము 12 సోపానంలో డైరెక్ట్ ప్రామిసెస్ అవి అని చెప్తున్నారు. వీరికి యుఎస్ లో నుంచి కాల్ చేసిన వ్యక్తి వీరికి వారంలో ఒకటేసారి కాంటాక్ట్ అయ్యేదంటండి. వారికి అప్పుడు ఐఎస్డి ద్వారా వీక్ ఒకటేసారి కాంటాక్ట్ అయ్యేది. మిగతా టైంలలో వీరిని స్పీకర్ టేప్స్ కావచ్చు, రికార్డింగ్ టేప్స్ అండ్ వారు వీక్ లో ఒకసారి కలుసుకున్నప్పుడు వారి గైడెన్స్ ద్వారానే వీరి జర్నీ స్టార్ట్ అయిందని చెప్తున్నారు. అండ్ ఇంకొక విషయం చెప్పారు. వీరికి స్పృహ వచ్చినప్పటి నుంచి అసలు శానిటీ అంటే ఏంటో తెలియదంట. వీరు ఎప్పుడు చిరాగ్గా, లేకపోతే భయంగా, లేకపోతే అసూయపడుతూ ఇలాంటి క్యారెక్టర్ డిఫెక్ట్స్ తోటే ఉన్నారు అని చెప్పారు. ఎప్పుడైతే వీరు స్టెప్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారో ఫస్ట్ టైం శానిటీ అనే వర్డ్కి వీరికి మీనింగ్ తెలిసిందని చెప్తున్నారు. అండ్ వీరు వారి ఉన్నతమైన శక్తితోటి కాంటాక్ట్ లో ఉండడము చూశారు అండ్ ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం కూడా పొందారని చెప్తున్నారండి. ఓవర్ టు యూ, సిద్ధార్థ్. Thanks, Neil. So basically, I mean, this is what I could understand, that I was born differently. I'm not a normal person. Now, when I say that, I'm not saying that in a negative way. I'm different. Just like if a person has got diabetes, that person is not called a bad person, right? I mean, a person who's got diabetes, gets into a situation, keeping it simple, where he or she is not able to, I mean, in layman's language, probably, digest or, eat sugar or sugary stuff or whatever it is.
safely, right? So similarly, I learned that I have a body where once I put any amount of alcohol, my body craves for more of it, and I have a mind, more importantly, which is such that no matter how firm my resolution is not to drink, after a certain period of time, that period of time may be a few days, few weeks, few, months even, my mind forgets, not even forgets, in fact, it knew like what was the last damage, right? Uh, there's this circuit speaker in AA, his name is Bob. He calls this a cognizant memory. Like, I know what happened to me the last time I drank and what kind of a mess I got into. And by the way, I was mostly like 90% of my drinking time. In fact, 95% I was a binge guy. Like if I drink tonight, I'll drink like anything. Tomorrow morning, you come and you give me like $50 million and you say, Siddharth, drink, I'll not drink. So, 95% of my drinking period, I was a binge guy. It doesn't matter, right? I mean, yeah, 5% I drank continuously also, like that morning, noon, and night drinking. But keeping it simple. So for me, it was not a difficult situation to not drink, for a few days. But something went wrong inside my head after a few days, few weeks, few months, and I could not help it. So when I worked the steps, what happened is I felt a change. Since Sneh, if you want to like. షూర్. మీరు ఏం తెలుసుకున్నారంటే, నేను పుట్టడమే డిఫరెంట్‌గా పుట్టానండి. అంటే భిన్నంగా పుట్టాను. భిన్నంగా అనేది నెగెటివ్‌గా గాకుండా, ఎలాగైతే ఒక డయాబెటిస్ పేషెంట్ ఉండి, అతనేం చెడ్డ వ్యక్తి గాదు. అతనికి ఆ జబ్బుంది. అతను అరిగించుకోలేడు, షుగర్స్ తినలేడు. అలానే నేను కూడా. నాకు ఈ శరీరం ఉందండి. ఆ శరీరం ఆల్కహాల్ ఎంత మోతాదులో వేసినా కూడా అది డిఫరెంట్‌గా రియాక్ట్ అవుతుంది. అండ్ అంతకు మించి నాకు ఈ మైండ్ ఏదైతే ఉందో ఈ బుర్ర, అది నేను ఎన్ని గట్టి నిర్ణయాలు తీసుకున్నా, ఎన్ని ప్రామిసులు తీసుకున్నా కూడా మేబీ వారంలో కావచ్చు, నెలలలో కావచ్చు, దానికి నేను కట్టుబడి ఉండలేకపోయేదండి. అండ్ నేను ఎలాంటి తాగుబోతున్నంటే, నేను తాగినప్పుడే ఎక్కువ తాగేదండి. 95% వరకు నేను ఇవాళ కూర్చున్నానంటే నేను నైట్ వరకు తాగేది. రేపు పొద్దున వచ్చి మీరు 50 మిలియన్ ఇచ్చినా కూడా నన్ను తాగమంటే నేను తాగకపోయేది. 5% నేను కంటిన్యూస్‌గా కూడా తాగాను అని చెప్పారు. అండ్ ఓవర్ టు యూ సిద్ధార్థ్. Thanks. That 50 million thing was like, I will not drink no matter how much money you pay me, right? The next day. So that's what I was trying to say. Anyway, so now I'll refer to certain sections of the book because we have got limited time, which tells me, and probably you can refer to the Telugu version if you have its name. So it'll be easier for you to translate. In the doctor's opinion, this is a very famous paragraph, men and women drink. So I'll not read the entire paragraph, but it says, yeah, there are two things here. It says, they cannot after a time differentiate the true from the false. And interestingly, it doesn't say, I cannot differentiate between the true and the false after drinking or, when I'm drinking. It says, I cannot differentiate the true from the false. I'm quoting from the English book. I'll just give a reference. This program is really misunderstood here in India. If any of you understand Hindi, in the Hindi big book, it says, कुछ समय शराब पीते रहने के बाद, which is incorrect. What is my big book telling me? I cannot see the difference. I cannot differentiate the true from the false about almost every damn thing in my life, many things. This is not just about alcohol. Going forward, so I'm not sure because I cannot speak Telugu, so I don't know how it is translated in Telugu, but in the Hindi book, it's incorrect. So I'm just making that reference. Then again, it says they are restless, irritable, and discontented unless they can again experience the sense of ease and comfort which comes at once. So what it is, I am irritable, I'm restless, I'm discontented. And
I feel a sense of ease and comfort at once by taking a few drinks. It doesn't say I feel a sense of ease and comfort by taking a few drinks. It says at once. Today, after not taking a drink for more than 13 years, if I'm irritated, restless, and discontented, and I take a drink, God forbid, I'd still feel that sense of ease and comfort. And I'll feel it at once. So, in the end of this paragraph, it says, this is repeated over and over, and unless this person can experience an entire psychic change. It doesn't say psychic change. It says an entire psychic change. So I've got two options. Either I believe this book and do what it is asking me to do, or I throw it away. I mean, I'm not I'll not dance around this. Why? Because I've tried other things earlier. I've tried being in relationships. I've tried going to the gym. I've tried psychiatrists. I've tried whatever not. I've tried all the goodwill of my well wishers. I've tried AA meetings. I've tried rehabs. Nothing worked for me. And I see that there are some people in Alcoholics Anonymous for whom it works. They have not only stopped drinking, but when you look at their face, you see a glow, you see a peace, you see a calm, you see and like I'll mention this one person I met in Calcutta. His name is Tony. One day I was drunk. That was way back in 2006. And the next day I went to an AA meeting and I met him there. And this guy, when he told me his history, I mean, it was dangerous. I mean, he was in jail and, what not. Like, I mean, and that time he was 10 years sober. And after the meeting, he took me to his place. And, he had a very modest life. I mean, barely a 2-bedroom house with like his family, wife, I think 3 or 2 kids, I forgot, 2 dogs. But I could see that this man has something which, I mean, I so desperately wanted. The peace shows on his face. And for a long, long time, till the time Naren contacted me, this image of that guy lingered on my mind. I knew that it's not just about stopping drinking. I mean, there's something wonderful about this guy. And over the years, once in a while, I've met a couple of people like that. You can see that these people have changed. I mean, they've had horrible histories, dangerous histories, but something about them have changed. You can feel it. So when I walked this program finally in 2011, I experienced that change. Not just a psychic change, but an entire psychic change. Because without an entire psychic change, I tend to get deluded. My mind gets deluded, and I reach a stage where I cannot see the true from the false. I mean, my alcoholic life seems the only normal one, not just my drinking, my alcoholic life. So, this is what I had to experience. And I'll just go to page number 88. We always use this term spiritual experience, spiritual awakening. I mean, even though I don't understand Telugu, I could understand Sneh when you were saying Chetana, and I think that was the term, right? So, what does it feel like to have a spiritual experience? In page number 88, it says, we are then in much less danger of excitement, fear, anger, worry, self-pity, or foolish decisions. So it doesn't have to be a hollow behind my head. I don't have to go to the Himalayas and do some meditation. By the way, like, if you can see this picture behind me, I mean, I've enjoyed my sober life. This was on a trek. This is Mount Kanchenjunga. So, but it doesn't mean that, I have to go to the Himalayas and lead the life of a saint. No, I live a very functional, normal, practical life. So what this book allows me is to lead a sane life.
it's not always glorious, and it's not always like, you know, full of, it's not every day is a Sunday. It's not a bed of roses. But no matter what is going on in my life, I do not have to feel too much of fear. I do not have to feel too much of anger. I do not have to worry too much. I do not have to get into a mode of self-pity. I am in less and less danger of making foolish decisions, conditional to the fact that I keep spiritually fit. And how do I keep spiritually fit? I'll come to that after Snake translates. But the point is, it is something very simple. I do not have to go and spend 5 hours a day in some mountain top. No, this book gives me a very simple way by which I can keep spiritually fit, and I can experience sanity in my life, something I didn't know. And my drinking was nothing else but a mere outcome of me always remaining insane. Yes, Neil. థ్యాంక్స్ సిద్ధార్థ్. వీరు డాక్టర్స్ ఒపీనియన్ లో పాయింట్ చేస్తున్నారండి. తెలుగులో వచ్చేసి పేజ్ నెంబర్ ఎక్సెస్. దాంట్లో లాస్ట్ పారా వీరు చదువుతూ స్త్రీ పురుషులు తాగడానికి ఏం చెప్తాము ఈ లైన్ ఈ పారా అండి. Snehit, you are breaking up. Oh, no, I was taking a pause from time. I was searching for the line. కొంతకాలం పోయిన తర్వాత ఒక్కొక్క ఈ లైన్ వారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారండి. మీరు హిందీ బిగ్ బుక్ చదువున్నారు కాబట్టి అందులో కొంచెము తప్పుగా రాశారు, కాకపోతే ఇంగ్లీష్ బిగ్ బుక్ లో కరెక్ట్ గా ఉంటుందండి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అండ్ నెక్స్ట్ వీరి ప్రథమ సమస్య ఏంటి అంటే అసహనంగాను అసంతృప్తిగా ఉండడం మన తాగుబోత్తనం యొక్క ప్రథమ లక్షణం అని చెప్తున్నారండి. వీరు రెస్ట్లెస్, డిస్కంటెంట్ అండ్ ఇరిటబుల్ అని చెప్తున్నారు. వీరు ఒకరిని కలిశారంట. వీరు 2011లో వచ్చినప్పుడు డానీ అనే వ్యక్తి, అతన్ని చూసినప్పుడు అతను ఎప్పుడు కామ్ గా పీస్ గా ఉండడం చూశారు. అండ్ ఈ ఈ ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ ఏం ఆఫర్ చేస్తుందంటే ఈ తాగుడు నుంచి దూరంగా ఉండటమే కాదు, నాకు సేన్ గా ఉండడము కావాలి అని చెప్పేసి ఆ వ్యక్తి నుంచి చూస్తానని చెప్తున్నారు. అండ్ ఇంకొక నేను మళ్ళీ తిరిగి తాగద్దంటే నాకు కంప్లీట్ సైకిక్ చేంజ్, అంటే పూర్తిగా నేను మార్పిడి జరగాలని చెప్తున్నారు. అండ్ అది నాకు ఈ 12 స్టెప్స్ ఇస్తున్నాయని చెప్తున్నారు. అండ్ మీరు చాలా సార్లు స్పిరిచువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని చెప్తూ ఉంటారు. దాని అర్థము మీరు ఇంగ్లీష్ లో అయితే పేజ్ నెంబర్ 88 అండి. స్పిరిచువల్ అవేకనింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నప్పుడు, ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం ఉన్నప్పుడు నేను చాలా తక్కువ భయంతో, ఎక్సైట్మెంట్ తోటి, కోపాలు, వర్రీ అవడం కావచ్చు, స్వీయ జాలి ఇలాంటివి చాలా లేకపోతే ఫూలిష్ గా డెసిషన్స్ తీసుకోవడం కావచ్చు, ఇలాంటివి తక్కువ జరుగుతాయి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అండ్ లేట్ అప్ టు మోస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ because large chunk and yeah, over to you. Okay. Yes, yeah. I mean, I can see that you are making the best effort. So, yeah, we keep on talking about the 12 promises in meetings. So, I'm pretty sure most of you have heard about them. So I'll go beyond the promises, a few other things, which is there in page 84. It says, we have ceased fighting anything or anyone, even alcohol, for by this time sanity will have returned. This is after step 10 work every day. We will seldom be interested in liquor. If tempted, we recoil from it as from a hot flame. We react sanely and normally. So the book is telling me again and again what happens to me. And we will find that this has happened automatically. I don't need to put up a fight. We'll see that our new attitude toward liquor has been given us without any thought or effort on our part.
It just comes. That is the miracle of it. We're not fighting it, neither are we avoiding temptation. We feel as though we had been placed in a position of neutrality, safe and protected. We have not even sworn off. Now, this is the most interesting statement in the big book, Alcoholics Anonymous book. I mean, as an alcoholic, as a problem drinker, I always tend to say that I'm never going to drink again. And the big book is telling me I don't need to swear off. I don't even need to look that way. I mean, today I'm in this meeting as a speaker, 13 years, more than 13 years not taking a drink. Tomorrow, God forbid, if I take a drink, which I don't intend to, by the way, I just need to come back to this program. That's it. My focus should be on sanity. My focus should be on being awakened spiritually. My focus should be on helping others, which I'll come to that, because that is my biggest medicine, and that's why I'm on this call. As long as my focus is in that direction, I'm placed in a position of neutrality, safe and protected. So, like, post sobering up, most of the time I've been into business. I've seen some good days. I've seen some bad days. Last couple of years have been a disaster. No matter what, and when I have been into business or otherwise, I tend to go around with friends. I mean, I've gone on trips where there are like 10 of us, 9 of them drink. I don't have to. So what I'm trying to say is, I'm not like saying this in the sense of boasting. What I'm trying to say is, this can be experienced. Every promise which is there in the big book, not just the 12 promises, but every promise. There are a lot of promises in the big book. It can be experienced. Have I become perfect? No, far from it. Nor am I interested in becoming perfect. But yes, today I thrive for progress. Yeah, state, because otherwise it'll be too much. షూర్ సార్. మీరు బిగ్ బుక్ లో చాలా రకమైన ప్రామిసెస్ ఉన్నాయండి అని చెప్పారు. అండ్ ఆధ్యాత్మికంగా ఫిట్ గా ఉండాలంటే నేను ఏం చేయాలని చెప్పేసి 10వ సోపానాన్ని పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నారండి. దాంట్లో కొన్ని లైన్స్ చదువుతూ, తెలుగులో వచ్చేసి పేజ్ నెంబర్ 82. మేము ఏ విషయం గురించి అయినా లేదా వ్యక్తితోనైనా పోరాడడం మానేశాము, ఆల్కహాల్తో సహా. దీన్ని చెప్తూ నేను ఇంకా ఎవరితో పోరాటం చేయాల్సింది లేదు, ఆల్కహాల్తో సహా అని చెప్పేసి ఇందులో ఉన్న ప్రామిసెస్ చదువుతున్నారండి. ఎందుకంటే ఈ సమయానికి మా బుద్ధిస్థిరత్వం తిరిగి వచ్చింది. ఆ బుద్ధిస్థిరత్వం మీదనే నా ప్రోగ్రెస్ ఉంటుందండి. నాకు 10th స్టెప్ తర్వాత చేస్తున్న క్రమంలో నాకు ఆ శానిటీ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నారు, బుద్ధి స్థిరత్వం. అది వచ్చేస్తుంది ఈ టైంకి. ఇక మాకు ఆల్కహాల్ పై ఎటువంటి తాగాలని ప్రేరణ కలిగినప్పుడు అగ్నికీలలా వేడి నుంచి వెనుక ఉన్న విధంగా ప్రేరణ నుండి నెట్టివేయబడతాం. వీరు ఈ 10th స్టెప్ లో ప్రామిసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ, నేను రీసెంట్ గా కూడా ట్రావెల్ చేశానండి. మా ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ట్రావెల్ చేసిన దగ్గర కూడా వేరే వాళ్ళు తాగుతూ ఉన్నారు, కానీ నేను తాగాల్సిన అవసరం రాలేదు, నాకు ఆ కోరిక కూడా రాలేదు అని చెప్తున్నారు. అండ్ ఇవాళ నేను రేపు రిలాప్స్ అయ్యాను అనుకోండి, నాకు ఇష్టం లేదు రిలాప్స్ కావడం, కాకపోతే నేను మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చేసి నా బుద్ధి స్థిరత్వాన్ని, ఆధ్యాత్మిక చైతన్యాన్ని మళ్ళీ తెచ్చుకోగలిగితే మళ్ళీ సూపర్ గా ఉండగలుగుతాను అని చెప్పి వారు పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నారండి. ఓవర్ టు యూ సిద్ధార్థ్. Thanks, Nehal. So, more references. Page number 86, it says, this is like step 11 on awakening. On awakening, let us consider about 24 hours ahead. We consider our plans for the day. Before we begin, we ask God to direct our thinking, especially asking that it be divorced from self-pity, dishonest, or self-seeking motives. So when I take this attitude, what does it say? In the next sentence, it says, under these conditions, we can employ our mental faculties with assurance, for after all, God has given us brains to use. So my big book is not telling me not to use my brain, but my big book is telling me to get my will washed. We talk about giving up the will to the God. That's there. But we do not talk about exercising the will, which is page number 85.
We can exercise our willpower along this line all we wish. It is the proper use of the will. So the big book is very clearly several times, lot of times, it's telling me. So I mean, I can go on and on and on and on. So I'll just cut it short because the time is less. Uh, there are two words in the first step: powerlessness and unmanageability. The powerlessness is in reference to my drinking or whatever addiction I am into, right? I mean, I could get that in 2011, and because I had an awakening, I stopped drinking. I've not taken a drink since. I've not taken a drug since. I have not taken a smoke since. However, it took me a much longer time to understand this word unmanageability. It kept on showing up in my life. What was awakened in me went back to sleep. Because I'm a hopeless and chronic alcoholic, right? I mean, a real one. So till 2021, I was too busy running my business, same chase, right? That every alcoholic gets into once he or she gets sober, right? To kind of claim back everything that you've lost during drinking. So I was in the same race. And I tried to help other people over the years, but for some reason, whatever, nothing happened. And then I also got busy. Initial couple of years were a struggle in business, 2015 till 2021, I think. Yeah, I was doing fairly well, decently well, surrounded by money and everything else that is connected with it. 2022 is when I had a bad fall. It was like, I mean, I went bankrupt. It was bad. I lost money, which was way above my pay grade. And I mean, it was like a deep emotional bottom that I hit. And that's when I realized that, man, something needs to be fixed inside. I mean, like in Hindi, we say, जो रोज रोज का जो पागलपन है. Because I've seen, I'll give you Hyderabad guys one example. I mean, I used to go to this place, I think Taj Krishna or Taj Mori, I think there are two of them. I don't remember which one. I'd go there at I think 1 at night, because 3 in the morning even they would stop serving, right? And I'd ordered 12 pegs, you know, like because I mean I was into night shifts or whatever, and my shift would get over, and being the bench guy, so this guy would know, right? That because you can have the booze there, but they would not serve beyond 3 in the morning. So I'd ordered 12 pegs and I had the money. So from there till the Desi Theka, right, where you get the lowest of the life. Now, I'm not demeaning them, right? Where probably for 10 rupees you can get the local Desi Tharra. I mean, my downfall was from that Taj, whatever, till that local Desi Theka in less than a year. I mean, it was a hard fall that I had in those days. And again, a hard fall. The difference is this time I did not drink, because I was too occupied in my head. The big book very clearly says, I mean, I can quote on and on. The delusion that we're like other people or presently maybe has to be smashed. The big book doesn't say it has to be removed. If I smash something, it's like punching, I need to break it, I need to kick it. So I have this unmanageability. So keeping it simple, walk the steps again. Last year, I mean, for almost a year and a half, I was depressed when I lost money in my business, and all the losses and all the things seemingly, right? Hopeless state of mind and body. Yes, of course, I didn't go back to drinking, but I knew something needs to be fixed inside. And I mean, I use some tricks in Alcoholics Anonymous. So one trick is I always look for people who are spiritually uplifted, because I know that, there is something behind, which, I mean, all my near and dear ones in my life cannot help me. There's no one, right? But I've also seen some people living this life. It's a design for living. It's not a theory.
I need to keep my side of the street clean. And if I do that, my head is okay. If my head is okay, then only I can do something in my life, right? Whatever it is related to my work, my family. What is head is okay. I'm sane. If I'm not sane, it doesn't matter whether I'm drinking or not drinking. I'd better take a drink. I mean, I've heard people say, I've seen alcoholics who are sober, right? But you look at them and, not trying to put anyone down, they would be better off with a drink. So, yeah, Snehit. నెక్స్ట్ మీరు 11వ సోపానం పేజ్ నెంబర్ 84 అండి. తెలుగులో వచ్చేసి దాంట్లో You're speaking away from the mic, Snehit. Oh, is it clear now? Thanks for Yes. letting me. Yes. Also. పేజ్ నెంబర్ 84 అండి. తెలుగు బిగ్ బుక్ లో వచ్చేసి నిద్రలో ఇచ్చిన తర్వాత ఇందులో వారు ఆ పారా మొత్తం చదివారు. ఈ లైన్ You're doing it again, Snehit. We can't hear you. Is it still bad? Now it's okay. When you go closer to your book, that's when we lose. Okay. ఈ పరిస్థితుల్లో మన బుద్ధి నమ్మకం వినియోగించుకోవచ్చు. భగవంతుడు మనకు ఆలోచన సామర్థ్యాలను ప్రసాదించి ఉపయోగించుకోవటానికే కదా. దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ మీ బుర్ర యూజ్ చేయకండి అని చెప్పదు బిగ్ బుక్. యూజ్ చేసుకోవచ్చు, కానీ నా ఇచ్చ నుంచి వాష్అవుట్ అయినప్పుడే నేను యూజ్ చేసుకోగలుగుతాను అని చెప్పేసి ఈ పాయింట్ ని నొక్కి చెప్పారండి. అండ్ ఇలా నేను చెప్పుకుంటూ వెళ్తే నేను చాలా కోట్ చేస్తూనే ఉంటాను. నాకు చాలా కాలము అర్థం కాని విషయం అంటే స్టెప్ 1 కి తీసుకెళ్ళి 2 పార్ట్స్ దాంట్లో అన్మేనేజబిలిటీ అనేది నాకు అర్థం కాలేదు. నేను 2021 వరకు నాకు అది అర్థం కాలేదు. 2011లో నేను సూపర్ అయినా కూడా ఎలాగైతే అందరూ ఏదైతే కోల్పోయామో తావుడు జీవితంలో దాన్ని సరిపెట్టుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తుంటారో నేను కూడా చేస్తూ ఉండేదండి. 2022లో నేను నా లోయెస్ట్ బాటమ్ ని హిట్ అయ్యాను. నేను బ్యాంక్రప్ట్ అయిపోయాను, డబ్బులు లేకుండా అయిపోయాను, బిజినెస్ లాస్ అయింది. అప్పుడు నేను మళ్ళీ చిరాగ్గా ఏవైతే ఫీచర్స్ ఉన్నాయో అవి వచ్చేసింది భయంగా. సో అప్పుడు ఒకటి అనిపించింది, లోపల చేంజ్ కావాలని చెప్పేసి. అన్మేనేజబిలిటీ ఏదైతే ఉందో, నా ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మళ్ళీ పడుకోబెట్టేస్తుంది. సో నాకు లోపల ఏదో ఒకటి చేంజ్ కావాలి అని తెలిసింది. సో వీరు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా తీసుకున్నారండి. హైదరాబాద్ వాళ్ళకు చాలా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. తాజ్ కృష్ణ అక్కడ నేను తాగేది పొద్దున 3 o'clock వరకు వారు సర్వ్ చేసేది. సో నేను 12 times ఆర్డర్ చేసేదండి నైట్ లో రిపీటెడ్ గా 3 గంటల వరకు, పొద్దున 3 గంటల వరకు ఎప్పటి వరకు సర్వ్ చేస్తే అక్కడికి. నేను ఆ సంవత్సరంలోనే నేను తాజ్ కృష్ణ నుంచి ఏదైతే 10 రూపాయలకు మందు దొరుకుతుందో నేను ఆ స్థాయికి పడిపోయాను. 2022లో కూడా నేను తాగలేదు, కాకపోతే మెంటల్ గా నేను కిందకి పడిపోయాను. సో మళ్ళీ స్టెప్స్ చేసే నువ్వు వెనుకకు వచ్చాను. ఇవాళ సోబర్ ఉండడము తావుడికి దూరంగా ఉండడం కాదు. నాకు కొంతమందిని చూస్తే వాళ్ళు ఈ వే ఆఫ్ లైఫ్ అనే దాన్ని జీవిస్తూ ఉంటారు. ఇది థియరీ కాదు, దీన్ని మనము జీవించాలి అని చెప్పేసి చెప్పారు. ఓవర్ టు యూ, సిద్ధార్థ్. Thanks, Neil. So, again, page 15, big book, it talks about Bill, it says, my wife and I abandoned ourselves to enthusiasm to the idea of helping other alcoholics to a solution of their problems. It was fortunate for my old business associates to remain skeptical for a year. This is after Bill has taken the steps. And year and a half during which I found little work. I was not too well at the time and was plagued by waves of self-pity and resentment. This has happened to me. This sometimes nearly drove me back to drink, but I soon found that when all other measures failed, work with another alcoholic would save the day. Many times I have gone to my old hospital in despair, this town's hospital. On talking to a man there, I would be amazingly lifted. So if the big book is telling me that, Bill got amazingly lifted, that possibility is there for me as well, right? Lifted up and set on my feet. It is a design for living that works in rough going. So this is something that I've learned the hard way. Not drinking is one thing, but
feeling at peace inside. I mean, I tried a couple of ventures in the last, couple of years in 2000, I think 23, 24. But by mid 24, I realized that no, man, I mean, some internal correction is due. Otherwise, no matter what I do, right? If I remain messed up in my head. So this time, I, I started walking with others as if my life depends on it. In page number 91, I think, in the big book, I'll just tell you the page number. I think it's 91. Mm, It says, or is it? I forgot the page number. Somewhere it says that helping others is, 97. Helping others is the foundation stone of your recovery. A kindly act once in a while isn't enough. I've tried living only on 10 and 11, even that doesn't work. I've heard spiritually uplifted people say that, I mean, you can do 10 and 11 only when you are in a high level of awakening, which I don't even have to claim to have that. But that is why this design for living, right? It takes me back to that moment when Bill was there in Akron. The bar was on his left, and for whatever business venture Bill had gone there, the whole thing fell out on his face, and Bill W didn't even have enough money to pay the hotel bill. Low, sad, and depressed in that state, he felt like going into that bar. The laughter was great, the smoke was thick, and the music was loud. And that's when Bill remembered that every time back in New York City, he tried to help someone else, he himself felt better. That's the formula. I mean, great man. I mean, now I'm reading this book, the writing of the big book. Amazing history. I mean, because, unless I can relate to that, not everybody is an alcoholic. The big book talks about the hard drinkers in page number 20 who can quit or cut down given a sufficiently strong reason. I'm not that guy. I'm the real one. And only God can save my ass. So I've tried everything else. It doesn't work. But this design for living is amazing. So I'll just close it by saying, I mean, this book is full of anecdotes, full of sentences, full of everything. As long as I stick to this design for living, life feels great, uplifted. And today, I'm experiencing this. I'm experiencing a state where, I'm not always worried. There are days when I don't have fear. It feels odd. I mean, the other day I was listening to this speaker, and then I got in touch with him. His name is Joe. And he tells that at times a spiritual awakening and a nervous breakdown almost feels like the same thing. Why? Because that is my personality. I'm always full of shame, fear, guilt, remorse, jealousy, anger, hatred. I don't know peace by default. I'm always restless, irritable, and discontented. But if I take this design for living, if I walk the steps and keep on walking the steps, right? Keep on seeking. The realm of the spirit is broad, roomy, and all-inclusive, never exclusive and forbidding to those who earnestly seek. That's in page number 46. But my job is to seek. Seek I must. And how do I seek? They have told me, trust God, clean house, help others. I mean, I don't want to claim that, I'm like very high on this God dependency. No, I tend to get deluded. But every time I try to help another person, I remember that the realm of the spirit is broad, roomy, and all-inclusive. So it tells me that no matter how much I've messed up in life, as long as I get down on my knees and I seek earnestly, and I do this, I get down on my knees and do this. Why? Otherwise, my ego, right? The best part, right? For the first time in my life, I'm experiencing ego deflection. Ego is like such a big problem, right? I'm driven by, 100 forms of
fear, delusion, right? What drives me, right? In that state, I better go and have a drink. I advocate for that. Or I seek. If I go and drink, I die. So I make it a habit of seeking, right? And I've experienced that. Deep down in every man, woman, and child is the fundamental idea of God. So it's inside me, it's inside every human being. But in order for me to reach that fundamental idea of God, which is the right use of the will. I mean, God is not going to come from heaven and tell me in my ears, Siddharth, what is the right thing to do and what is not the right thing to do. Nobody is going to write to me on a piece of paper. I mean, I hear this in AA meetings, especially in India, that, call your sponsor before, not after. I'm sorry, I don't subscribe to that. If any sponsor in this world had the power to stop me from drinking, I don't need a God. It defies common sense. That guy would be God for me, and probably he would be a God man. We have so many of them in India. It doesn't work that way. The book tells me it's a direct connection with God, of my understanding. It's a program of principles, not personalities. But I better adhere to the principles, and it works out well. So I'll close it there. If there are any questions or anything, I mean, probably we can make it a little more interactive. Thanks for letting me share. Let me thank you. Then we can go for plan. మీరు పేజ్ నెంబర్ బిల్స్ కథలో తెలుగులో వచ్చేసి 15 అండి పేజ్ నెంబర్. అందులో సెకండ్ పారా చదివారు. అండ్ దాంట్లో లాగానే నాది ఉండి కొన్ని సంవత్సరాల కింద నేను తాగట్లేదు, కానీ ఆ కాలంలో జాలిపడవచ్చు, దుగులుగా ఉండడం ఇలాంటివి ఫేస్ చేశారంట వీరు కూడా. అప్పుడు బిల్లు 12 స్టెప్స్ చేసిన తర్వాత కూడా ఈ స్టేట్ లో ఉన్నారు. అదే స్టేట్ లో నేను ఉన్నాను. అప్పుడు బిల్ ఏం చేశానంటే పోయి హాస్పిటల్లో అక్కడ ఇతర తాగుబోతులతోటి పనిచేయడం. బుక్ వైపు చూసినప్పుడల్లా కట్ అయిపోతుంది. మై బ్యాడ్ అన్నా. ఓకే, ఐ విల్ ట్రై టు ఫేస్ దిస్. బిల్ అప్పుడు ఏం చేశాడంటే ఇతర తాగుబోతులతోటి పనిచేయడం స్టార్ట్ చేశాడండి. సో అతను చాలా త్వరగా మళ్ళీ వెనకకు వచ్చాడు. అంటే తాగాలనే కోరిక అతనికి వచ్చింది. అండ్ పేజ్ నెంబర్ 97 ఇంగ్లీష్ లో, దాంట్లో కూడా రిఫర్ చేస్తూ ఏం చెప్పారంటే వేరే వాళ్ళకు సాయం చేయడం అనేది మన పునాది, మన రికవరీకి అని చెప్పారు. అండ్ దాని నెక్స్ట్ లైన్ వచ్చేసి ఇది ఒక్కసారి ఎప్పుడో ఒకసారి చేస్తే కాదు, చేస్తూ ఉండాలని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఏది పని చేయనప్పుడు వేరే వాళ్ళతోటి పనిచేయడం పనిచేస్తుందని కూడా చెప్పారు. అండ్ నేను డైలీ 10-11 చేసినా కూడా అది సరిపోదండి. నేను 12th స్టెప్ వేరే వాళ్ళకి సాయం చేయడము, వేరే వాళ్ళతో పనిచేయడం కూడా ఉండాలి. నేను 10th 11th డైలీ చేసినా కూడా అంత చాలా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతంలో స్టేట్ లో ఉండలేను నేను ప్రతిసారి. సో నాకు 12th స్టెప్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి చెప్పారు. అండ్ యా, దట్స్ ఇట్. థ్యాంక్స్ సిద్ధార్థ్. Yeah, thanks.